미국의 부당한 이민 단속으로 구금되어 있던 우리 국민 300명이 오늘 오후 인천국제공항에 도착해 기다리던 가족의 품으로 돌아갔습니다. 불법 체류 혐의로 체포된 지 8일 만의 일이었죠. 범죄자 취급을 받으며 열악한 환경에 구금되어 악몽 같은 시간을 보냈던 이들은 다시는 미국으로 돌아가고 싶지 않다는 뜻을 밝혔는데요. 결국 이번 사태는 미국의 인종차별주의자 때문에 최고급 인력 300명이 미국에 완전히 등을 돌리는 결과로 이어졌습니다. 한국의 기술과 설비로 한국 공장을 짓는데 한국인 기술자들이 동원되는 것은 지극히 당연한 일입니다. 현지 고용은 공장이 완공되고 나서 교육과 함께 이루어지는 절차이며 지금까지 유럽이나 일본의 미국 진출 사례 역시 똑같은 과정을 거쳐왔습니다. 그러나 이번 사태로 공사가 중단되면서 일자리가 만들어지기도 전에 모든 것이 백지로 돌아갈 위기에 놓였습니다. 즉, 이번 단속은 황금알을 낳는 거위가 알을 품기도 전에 배를 갈라버린 것이라 할 수 있죠. 트럼프는 뒤늦게 자신이 무슨 짓을 저지른 건지 깨달은 것인지 전세기 출발을 막으며 기술자들에게 미국에 남아 미국인들을 가르쳐 달라고 말하기도 했으나 한 명을 제외한 300명 전원이 귀국행을 선택했습니다. 쇠사슬에 채워져 범죄자 취급을 받으며 감옥에 갇힌 경험을 하고서도 미국에 남고 싶을 리가 없겠죠. 또한 이번 사태의 여파로 미국에서 한국 기업들이 진행 중이던 수십 개 공장 건설이 즉시 중단되었으며 한국 기업들은 미국에서 한국인들이 체포당하지 않고 안전하게 활동할 수 있다는 보장이 주어지지 않는 한 공사를 재개할 수 없다는 뜻을 밝혔습니다. 결국 한국 공장이 지어지고 있던 지역에 약속되었던 막대한 경제적 파급 효과와 수만 개의 일자리가 기약 없이 멀어만지고 있습니다. 이 참담한 결과에 대해 당연히 미국 내에서도 트럼프 대통령과 이민국을 규탄하는 목소리가 높아지고 있는데요. Last Friday, ICE federal agents carried out the single largest on-site raid of the entire Trump administration, arresting 475 foreign-born individuals at a Hyundai plant in the state of Georgia. He said that those arrested had illegally crossed the border, entered through a visa waiver program that prohibited them from working, or had overstayed their visas. These people were at work. Oh, but they weren't allowed to work. Oh God, heaven forbid somebody that's not allowed to work is actually contributing to the United States economy. An economy that's on its own last leg right now. We could use all the workers we could get. We could use productivity. We could use people earning money to then go and spend it in the rest of the economy. Oh God, what a horrible thing to happen. And you're like, but they were here illegally. 475 people, including some from South Korea, because it's a South Korean company, that were just over here on business. They were checking out the plant that was being built to make sure everything was going along properly. They were here legally. They were here on a business trip and they got arrested because ICE doesn't differentiate. ICE doesn't do their homework. They don't do their background checks. They say, holy crap, you don't look like a pasty white man. I'm going to lock you up. Come with me. I don't want to hear your excuses. I don't even want to see your papers. Get in the car and let's take you to our little concentration camps. These people were working. These were not criminals. Almost all of them, by the way, were from South Korea. But these were not criminals. These were not people that were out there, graffitiing up and, mugging people or any of that stuff. They were working, helping the United States as part of an investment agreement that South Korea, has with the United States that Trump himself worked out. What the going on? He got South Korea to agree to invest several $billions here in the United States. They're it with their people, which they're entitled to, and he sends federal agents down there to arrest them. You got what you wanted from that country, and you did this anyway. I hope South Korea pulls out. Scrap the plans. Get rid of the plant. They stabbed you in the back after making this deal to get you to invest in this country. To hell with them. A woman claims she called ICE on a Hyundai plant in Georgia that led up to the raid, bragging about it. Here it is.
On September 4th, as agents from ICE, Homeland Security Investigations, Customs and Border Protection, the U.S. Marshals, the DEA, and the FBI were still raiding the facility, this candidate took credit for it on Facebook. Quote, for months, folks have whispered about what's going on behind those gates. Now the truth is finally catching up. This is what I voted for, to get rid of a lot of illegals. She tells Rolling Stone. And what I voted for is happening. The impact of an immigration raid on this Hyundai factory on Thursday is reverberating far beyond its rural Georgia home. It also jolted a company that has poured billions in America's South, helping transform the region into a major global auto manufacturing hub. For South Korea, the raid hit a national champion that has played a decades-long role in deepening economic ties with the Western ally. The Hyundai factory, raided on Thursday in Ellaville, Georgia, about 30 miles west of Savannah, is the company's largest manufacturing footprint in the South. With a joint investment from LG Energy Solutions, so-called Meta plant grew into a $7.59 billion investment, projected to bring 8,500 jobs to the state of Georgia. A.J. Jacobs, an East Carolina University professor who has written 2 volumes on the Korean automotive industry, told Business Insider that Hyundai has so far supported nearly 30,000 direct and indirect jobs in the United States. Hyundai's first major U.S. plant was completed in Montgomery, Alabama in 2005 and 2009. The Korean automaker opened another plant about 90 miles away in West Point, Georgia, bringing in another 3,200 jobs. But when you literally have an economic ally bringing in jobs, and you have basically no CEOs who are caught up in the alleged criminality of these undocumented workers, it starts to paint a picture of what's really at play. Because if it's not about jobs, if it's not about sustainability, if it's not about all of these other elements you have put in the forefront of the American voter, well, you have one thing left: bigotry, racism. That's all you have left. 바이든 정부 시절 미국은 막대한 보조금을 약속하며 한국 기업들을 불러들였습니다. 하지만 트럼프는 보조금을 철회하고 관세로 협박해 더 많은 투자를 강요하더니 이제는 기술 이전까지 압박하고 있죠. 덕분에 업계에서는 차라리 미국의 공장을 짓지 않고 관세를 감수하는 것이 더 낫다는 주장까지 제기되고 있습니다. 실제로 미국의 공장을 완공한다고 해서 문제가 해결되는 것이 아닙니다. 미국에서 공장을 운용하는 비용은 한국보다 30% 이상 높으며 여기에 한국보다 더 강성인 미국 노조와 임금 문제까지 생각한다면 생산 비용은 훨씬 높아질 수밖에 없습니다. 차라리 25% 관세를 내는 것이 덜 손해보는 일이라는 것이죠. 실제로 한국보다 앞서 미국의 공장을 지은 대만의 TSMC는 미국 노동자들의 숙련도 부족 및 노조와의 마찰로 적자가 눈덩이처럼 불어나고 있는 상황입니다. 여기에 한국의 사례를 보고 미국 투자를 진행 중이던 다른 나라들 역시 전면 재검토에 들어갔는데요. 현대차 기습 사건 이후 이민 비자 관련 로펌에는 다국적 기업들의 문의가 잇따르고 있으며 일부 기업은 미국 출장을 전면 중단한 것으로 알려졌습니다. 한국과 마찬가지로 미국의 대규모 투자를 약속한 일본 역시 비슷한 상황에 처할 수 있다는 우려를 표하고 있습니다. 니혼 게이자이 신문은 현대차의 미국 투자는 대표적 성공 사례로 여겨져 왔지만 이번 사태는 미국 내 사업 전망을 불투명하게 만들었다고 보도했죠. 결국 한국 대기업들은 미국 내 투자를 최소화하거나 속도를 늦추고 상황이 안정될 때까지 제3국 투자나 국내 유턴을 검토하기 시작했습니다. 미국 현지 전문가들은 트럼프가 이번 단속을 불법 노동자 단속 성과라며 자화자찬하고 있지만 미국 제조업 부흥 전략에 치명적인 역효과를 불러올 수 있다고 경고하고 있는데요. 워싱턴 포스트는 현대차가 보유한 노하우와 장비는 해외에서 만들어지고 설치 경험 역시 외국인 기술자들에게 집중되어 있기 때문에
이들을 배제할 경우 공장 완공은 사실상 불가능이라며 이번 사태로 수만 개의 일자리를 잃게 될 수 있다고 경고했습니다. 루즈벨트 연구소 베토니 존슨도 수만 개의 일자리가 사라진 셈이라며 단속이 아닌 노동자 보호 강화, 안전 규정 개선, 그리고 전문 인력 유입을 위한 제도 보완이 필요하다고 주장했습니다. 동맹국의 신뢰를 걷어찬 대가로 수만 개의 일자리와 수십억 달러의 최첨단 공장이 물거품으로 돌아갈 상황에 처했는데요. 결국 이번 선택의 청구서가 도착할 곳은 한국이 아닌 백악관 우편함이 될 것입니다. 과연 미국이 잃어버린 동맹국의 신뢰를 되찾을 수 있을 것인지 귀추가 주목되고 있습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 도움이 되셨다면 좋아요를, 다른 이야기도 궁금하시면 구독을 눌러주세요.